Hello, everyone. I hope you are doing well. Today, we are going to start our our English lessons for beginners. غادي نحاولوا نبداو دروس الإنجليزية للمبتدئين. يعني from time to time I'm going to send to put a video about this kind of lessons. يعني تقريبا كل سيمانة ولا كل 2 مرات في السيمانة غادي نحاول نحط واحد الدرس اللي يستافدوا منهم الناس المبتدئين troisième كوليج، الناس اللي بغاو يتعلموا اللغة لي troncs communs. يعني كل مرة غادي نحاول نحط واحد الفيديو اللي يكون الناس اللي is going to address هاد الناس اللي بغاو يتعلموا اللغة الإنجليزية للمبتدئين. Okay, so today here we have a lesson in which we should know how we are going to introduce ourselves. عندنا واحد الدرس اللي هو سهل كيفاش يمكن ليا نقدم راسي ولا كيفاش يمكن ليا نقدم شي واحد in English. Okay, باللغة الإنجليزية. So let's start. So the first lesson that we have is here meeting new people. Meeting new people. Okay, meeting new people. يعني كتلاقى بواحد الناس جداد. يعني فاش كتلاقى بواحد الناس جداد what are the things that you have to say. شنو هما الحوايج اللي غادي يمكن لي نقول، شنو هما العبارات اللي نستخدم etc. Okay, so meeting new people, right? So we have, if you want to meet someone, we should know first you are going to ask some questions. We firstly introduce ourselves by expressing these expressions mainly. يعني أنا فاش كنتلاقى مع شي واحد وكنبغي نقدم راسي، يعني كنقول واحد العبارات باش يمكن ليه يتعرف عليا. Okay, so we say here we start by the name. We start by the name, then the age, العمر. Okay, then the job, and then the place where you come from. For example, we have hello, my name is Jack. Hello, my name is Jack. Okay, you can say hello, my name is Ismail. Hello, my name is Mr. Muad. Hello, my name is Wissam. Okay, so we have here we are introducing our names. يعني حنايا كنبداو بالاسم ديالنا. يعني انا فاش كنبغي نبريزونتي راسي ولا نقدم راسي لشي حد، so we are going to say hello, my name is Jack. My name is Muad. Okay, my name is Usama. Okay, my name is Ismail. Right? Good. So من بعد then you are going to move to the age العمر. So من بعد كتمشي كتحاول تقول تعطي واحد المعلومات على السن ديالك. I am 25 years old. I am 25 years old. I am 25 years old. ولا مثلا I am 20 years old. Or I am 14 years old. Or I am 15. يعني هنايا كتعطي واحد المعلومات على your age. Good. من بعد غادي نمشيو job. شنو هي الخدمة ديالك؟ job. العمل. Okay, job. I'm a doctor. I am a doctor. Or we can say I am an artist. Or I'm a student. إذا كنتي مازال غير كتقرا تقول مثلا I'm a student, right? Okay. So من بعد كنشوفوا البليس where you come from. place يعني البلد ديالك ولا المدينة ديالك. اوكي، تقدر تقول مثلا I'm from Morocco ولا I'm from New York or I'm from Rabat. Okay, so here we are going to mention the place where you live. إما the place where you live ولا the place your origins. اوكي مزيان. اوكي هنايا قلنا هاد الاكسبريشنز الا كنا حنايا بغينا نتلاقاو مع واحد الناس جداد. اوكي meeting new people. This is how we introduce ourselves. يعني هكذا حنايا كنحاولوا نقدموا راسنا
الناس جداد تلاقينا معاهم. مزيان. we move to the next part here. مثلا واحد جوج تلاقاو، شنو هما الكويشنز اللي يقدروا يسولوا بعضياتهم. اوكي، شنو هما الاسئله اللي يقدروا مثلا يسولوا بعضياتهم. so we have while two people are meeting they ask these questions. while two people are meeting they ask these questions. يعني فين تلقى واحد جوج ديال الناس they ask these questions like this. you can say مثلا تقدر تسولو what's your name, what is your name. okay, so where are you from, what's your name يعني كتسول الاسم ديالو what's your name. okay, so where are you from, where are you from. هنايا سولناه على البلاصه ديالو يعني منين جا. اوكي، الاوريجينز ديالو where are you from. من بعد عندنا how old are you, how old are you يعني هنايا سولنا على الايج ديالو how old are you, right. and here we have what's your job, what is your job. اوكي، يعني سولتو على العمل ديالو. اوكي، احنا ديجا شفنا their answers. اوكي، مثلا نسولك شي واحد what's your name, you can say my name is okay اسماعيل, my name is معاذ, right. good. So we have where are you from. I'm from Rabat, I'm from Morocco, I'm from New York, I'm from Erfoud, right. good. But we have I'm sorry. So we have how old are you, how old are you. Here you are asking about the age, how old are you يعني كيف شحال العمر ديالك. how old are you. You can say I am 25 years old, I am 14, I am 16. Then we have what's your job. You can say I am a doctor, or I am a student, or I am an artist, right. good. So we move to the next part. next part عندنا واحد example, عندنا واحد المثال. okay, so it's a dialogue how we are going to introduce each other. okay, so we have an example. Kate and Alex. Kate and Alex يلا تلاقاو أول مرة، يعني خصنا نشوفوا كيفاش يقدموا راسهم لبعضياتهم. So hi, my name is Alex, is Kate. Hi, my name is Kate. What's your name? Hi, my name is Kate. What's your name? هنا قدمت راسها هي. Hi, my name is Kate. What's your name? Alex. Hello, I'm Alex. Where are you from, Kate? Hello, I'm Alex. Where are you from, Kate? قال لها أنا Alex. Where are you from, Kate? وسولها قال لها منين انتيا؟ Where are you from, Kate? Kate. I'm from London. I am from London. Where are you from, Alex? Where are you from, Alex? قلت له أنا من لندن. أوكي، وعاوتاني سولاتو قلت له Where are you from, Alex? Alex, I'm from Rio. I'm from Rio. What's your job? What's your job? Kate, I'm a dentist. I'm a dentist. قلت له I'm from Rio. What's your job? سولاتو على العمل ديالو. كيت قلت لي سولها على العمل ديالها. قال لها كيت I'm a dentist. I am a dentist. Okay. What about you? وأنت؟ قلت له أنا dentist. What about you? وأنت؟ Okay. قال لي I am a teacher. I am a teacher. Nice to meet you, Kate. Nice to meet you, Kate. Okay. قال لها أنا أستاذ. Nice to meet you. Nice to meet you يعني سررت بلقائك. Nice to meet you, Kate. Kate, nice to meet you too. Nice to meet you too. Right, good. أنا واحد example يعني كيفاش تحاول تقدم راسك لشي حد in English. Okay, it's so easy. We use some questions. What's your name? Where are you from? What's your job? Don't forget this expression. What about you? Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Right, good. So we move to the next part. We have
introducing others يعني هنايا أنا بغيت نقدم الناس، مثلًا عندي شي صاحبي وبغيت نقدّمه another one. أوكي، يعني كتقدّم أنت بهاد الأشخاص. Okay, if you want to introduce the others we have to use some expressions. ضروري بغيت نقدّم مثلًا واحد الشخص، نقدّمه لشي واحد آخر، كنستعمل واحد العبارات، واحد expressions اللي هما please meet this one, please meet Alex, please meet إسماعيل. أوكي، يعني أنا كنقدّم هاد إسماعيل another one. So have you met مُعاد? Have you met مُعاد? Okay. So والّا I would like you to meet Mr. Wissam. I would like you to meet Mr. Wissam, alright? Or you can say this is my friend Wissam. This is my friend مُعاد. Okay, here we are introducing the others. اوكي، حنايا كنقدموا بعض الاشخاص introducing others, right? good. يعني الا كنت انا بغيت نقدم بعض الاشخاص، اوكي، خصني نستعمل هذه العبارات. اوكي، please meet, have you met, I would like you to meet, or you can say this is my friend, this is my teacher, or this is my wife, right? good. Here we move on to do an example. غادي نحاولوا نشوفوا واحد example كيفاش يمكن ليا نقدم بعض الاشخاص. حنا شفنا كيفاش نقدم راسي، دابا كيفاش يمكن ليا نقدم some people. So we move to the next point. We have كما كتلاحظوا معايا هنايا this friend is introducing his friends to each other. يعني هو كيقدمهم لبعضياتهم. Right. So قال لي هنايا please meet Nicholas. Please meet Nicholas. Okay. So have you met Nicholas? Have you met Nicholas? Right. Or you can say I would like you to meet Nicholas. I would like you to meet Nicholas. Or you can say this is Nicholas, this is Jason. This is Nicholas, this is Jason. Okay. يعني كتلاقى مع شي صاحبك واحد ما تيعرف واحد، انت كتحاول تقدمهم لبعضياتهم. Please meet Nicholas. Have you met Nicholas? Or you can say I would like you to meet Nicholas. ولا كتقول ليه this is Nicholas, this is Jason, and you are introducing each other. Right? Good. يعني هادو هما الاكسبريشنز ولا العبارات اللي يمكن ليا نستخدمهم انا الا كنت بغيت نقدم بعض الاشخاص. Right. Good. So please meet Nicholas. Have you met Nicholas? I would like you to meet Nicholas. Or this is Nicholas. This is Jason. Right. Good. So next part we have an example. So we can say his name, introduce someone. You are introducing someone to your friend. You can say his name is Ali. He is 21 years old. He is a teacher and he is from Morocco. Okay. Here we are giving full introduction. مثلا تلاقيت مع شي واحد قدمتي صاحبك another one. تقول لي السمية ديالو فلان، عنده شحال عنده في الage, his job and where he is from. His name is Ali. He is 21 years old, and he is a teacher. He is from Morocco, right? Here, if you are going to introduce someone, male, okay? So if you want to introduce a female, we have here, her name is Kate. مثلا بغيت تقدم الصديقة ديالك. Her name is Kate. She is 19 years old. She is a student and she is from USA. Her name is Kate. So she is 19 years old. So she is a student and she is from USA. Right? Here we are introducing someone. Okay? You are introducing someone, a girl. So you have to pay attention. خصنا نردوا البال. Subjects, pronouns. Okay, اللي استعملنا هنا قبيله استعملنا he. Why? Because we have Ali.
but here we use she because we have Kate. She is 19 years old. She is a student. She's from USA. Good. So this is the thing that we should know. And هما الحوايج اللي خلينا نستعملو if you want to introduce someone ولا if you want to introduce yourself. Okay. So right now we move to an exercise. Okay. عندنا واحد exercise هنايا. Please introduce the given person. Please introduce the given person. So the name Ali, the age 32, okay, job engineer, and from Rabat. هنايا واحد exercise. هنايا في هذا exercise we have to use all these expressions. نحاول نستعملو كاع داكشي اللي شفنا في هذا the first lesson في الدرس الاول. اوكي وتحاولوا نتوما ديروا واحد introduction using this information that we have here. غادي تستعملوا واحد التقديم وتستعملوا هاد المعلومات اللي عندي هنايا and you have to write. غادي تحاولوا تكتبوا لي your answers in the comments. اوكي تحاولوا تكتبوا لي الاجوبه ديالكم في لي كومونتير على هاد التمرين. اوكي thank you so much. ان شاء الله هادو غيكونوا اول درس بالنسبه للانجليزيه المبتدئين، وان شاء الله كل سيمانه غنحاول نحط جوج ديال لي فيديو غادي يكونوا اللي كيكونوا غير الناس ديال المبتدئين، الناس ديال 3 اني كوليج، 2 اني، الناس ديال لي ترون كومان، بروميير باك. اوكي كاع هاد الشيء غيكون ان شاء الله في هاد الصيف. Thank you so much. Don't forget to share. ما تنساوش تبارطاجيو معكم لاشين and comment like etc. Thank you so much. Thank you. And if you have any questions you can write it in the comments. Okay اللي كان عنده شي سؤال يقدر يكتبوا لي في لي كومونتير. Thank you.